So, welcome everybody. And so today we will go through the text a little bit of the Buddha nature, Mahayana Uttara Tantra Shastra. But I was discussing with Ramarin Chen and others how to go forward because this is quite a big and serious study, which is not something that we could do justice to the text if I go through it in a week or something like that. And I've also found that if we go on teaching this kind of year after year, what happens is that the people who are able to attend this year may not be able to attend it next year, or, so it's difficult for everybody to go through it. Then I thought that if people are interested to study this text, then maybe we will do it in the way I taught Bodhicaya Avatara during the pandemic, which actually started before the pandemic, but somehow. What I did was recorded about sometimes one stanza or two stanzas, depending on the difficulty of the subject, for about 20 minutes. I tried never to go beyond 20 minutes because of two reasons. One reason is that when I started, my computer couldn't upload more than 20 minutes at a time somehow. But I thought that was good because you don't want to listen to something complicated for more than 20 minutes at a time. So I did that 20 minutes and then send it like sometimes once, sometimes twice a week. I think once is better. And then people studied this or went through it, and because they could, it was on website or different kind of things. So you could listen to whenever you want, wherever you were, at whatever time you were. And then after every 2 weeks or so, I made a Zoom where whoever wanted to participate could participate. All of this free. And then they could ask questions and we could discuss it. That is how we did this Bodhicaya Avatara. And then sometimes some places people kind of made study groups. They did, form groups, and among themselves
studied and discussed and things like that. And then if there was any questions they wanted to ask me, they would ask next session, things like that. And then if you do it that way, then I think it is more like a proper course, because people could study, people could go through it leisurely, and people could also ask questions and discuss. I think I will do this like that, not only for people here, but for everybody, whoever. So that then, whoever wants to participate, they can do it. But since it is in the schedule, I will a little bit go through this, from the text today, and another 2 days, I think, later on. Donc, bienvenue à tous, et aujourd'hui nous allons commencer à parcourir le texte de la nature de Bouddha, du Mahayana Uttaratantra Shastra. Et j'ai discuté de la question avec la Marine Chen et d'autres personnes ici. J'ai discuté de la manière dont nous pourrions aborder l'étude de ce texte, parce que c'est une étude vaste et sérieuse, et nous ne ferions pas justice au texte si nous le parcourions, si nous le survolions seulement en quelques jours, trop rapidement. C'est un texte qui est enseigné en général sur plusieurs années, et c'est un texte qui est difficile. Donc, ce n'est pas... j'ai pensé que peut-être si les gens sont intéressés, on pourrait procéder de la manière dont Rinpoche a présenté le Bodhicharyavatara au cours de la pandémie au sein de Bodhicharya. Il a fait des enregistrements d'une 20aine de minutes chaque fois, en traitant de une stance ou de deux stances suivant la difficulté du sujet. Pourquoi 20 minutes? Parce que tout d'abord, pour une raison tout à fait pratique, c'est parce que le computer de Rinpoche, pour une raison quelconque, ne parvenait pas à uploader, à enregistrer plus de 20 minutes. Et pour la deuxième raison, c'est que c'est une bonne durée. Personne n'a envie d'écouter trop longtemps des enseignements complexes. Donc, et Rinpoche faisait ça 1 ou 2 fois par semaine, et à la fin de la semaine, il organisait un Zoom où les participants pouvaient poser des questions, et il répondait aux questions qui étaient posées. Ça après 2 semaines. Donc, à certains endroits, ils ont organisé des groupes d'études où ils ont étudié ensemble le texte, ils en ont discuté, et puis ils ont rassemblé les questions qu'ils ont posées lors des sessions de questions-réponses. Et Rinpoche pense que si on procède de la sorte, ça ressemblera davantage à un cours bien construit. Et il va le faire non seulement pour les gens présents ici, mais pour tout le monde, parce que parfois aussi, il avait aussi, j'ai oublié de dire, il avait pensé faire cela sur plusieurs années éventuellement, mais le problème à ce moment-là, c'est que les gens qui sont présents, qui peuvent être présents maintenant, c'est pas sûr qu'ils pourront être présents la prochaine fois qu'il viendra, et donc pour assurer cette continuité, c'est mieux d'avoir son enseignement maintenant qu'il va donner aujourd'hui, demain et encore lundi et mardi, et puis ces sessions vidéo qui seront accessibles à tous. First,
It starts with Jagarketu, Mahayana Uttara Tantra Shastra. In the language of India, it says, which is actually Sanskrit here, Mahayana Uttara Tantra Shastra. That's the translation. That's the Sanskrit word, Sanskrit name for this book. And in Tibetan, it's Tepa Chumpa Jula Mitenchu. It's a Mahayana. It's a Mahayana, and it's a Uttara is kind of very the highest or the most kind of highest or deepest Uttara. Tantra is something that is very, abbreviated and very the essence. And this is Tenchu. This is not like Buddha's sutra or tantra, but this is Shastra. Shastra means, there can be two things in Buddhism. One is the, ka, or the teachings of the Buddha, which is called ka. This ka can be the teachings that Buddha directly gave himself, and then later on, they put it into writing. There can also be discussions. Buddha and his followers had a discussion, and then all the discussion, the questions, answers, all together, put together would also be Buddha's, regarded as Buddha's words. And then there are also, some where sometimes in presence of the Buddha, inspired by the Buddha, or sometimes not totally in presence of the Buddha. Some of the students, senior students, or they were discussing, some were asking questions and then some were answering. And this could also be, and the Buddha said, yeah, that's it, that's right, or something like that. And then it is also regarded as Buddha's direct teachings. So these are Buddha's direct teachings. And Buddha's direct teachings can be sutras and tantras. These are what in Tibetan collection, the translations, we call it Kanjur. And there are, 101 or 103 volumes, which are direct teachings of Buddha. That is Ka or Kanjur. Then there are other teachings, which is also coming from India, but not direct Buddha's teachings, which were commentaries. Sometimes one point in the teachings of the Buddha that was elaborated, that was explained by some great masters. Sometimes there's a long teaching by Buddha, many volumes sometimes, like Prajnaparamita Sutra, the bigger one, and many other things like that. And so some great masters put them together, all these things about is, kind of to essentialize and then put it in the right order, or so that we can easily understand and
sometimes they put it into verse so that you can memorize and things like that. And so different ways of making commentary, but so this something that is written by the great masters in order to make it easier for people to study these writings and their translations from Sanskrit or from other languages into Tibetan are called Tenjur. And these are Tenjus. These are not sutras or tantras, but these are shastras. Shastra means like literature, you can call it if you like. So this is regarded as Shastra because it's not directly taught by the Buddha, but it is supposed to have been taught by Maitreya, who is, like a future Buddha. Donc, tout d'abord, le titre de ce texte, c'est le Mahayana Uttaratantra Shastra. Donc, c'est un texte du Mahayana. Uttara signifie le plus haut, le plus profond, suprême. Tantra signifie l'essence. Et Shastra, c'est un traité. Ce n'est pas un enseignement directement donné par le Bouddha. Dans les enseignements bouddhistes, il y a deux types de textes. Il y a d'abord ce qu'on appelle ka, les mots, les paroles, l'enseignement direct du Bouddha qu'il a donné lui-même. Il y en a de trois sortes. Il y a les enseignements qu'il a donnés lui-même directement. Il y a aussi des discussions entre ses disciples et qui, en sa présence ou inspirés par le Bouddha et qu'il a approuvé, ou certains qui ont été écrits qu'il a donnés à ses disciples. Donc ces enseignements directs du Bouddha peuvent être des sutras ou des tantras. Et c'est ce qu'on appelle en tibétain, c'est la collection du Kanjur, 103 volumes des enseignements directs du Bouddha. Le deuxième type de textes sont aussi des textes qui ont été écrits en Inde, qui ont été traduits en tibétain. Et là, ce sont les... Est-ce que vous m'entendez encore là ? Oui, ok. Ce sont les commentaires, parfois sur un point particulier, qui est élaboré ou expliqué par un grand maître. Ce sont parfois aussi des compilations. Le Bouddha a parfois donné de très longs enseignements, comme les enseignements de la Prajnaparamita. Et certains grands maîtres ont rassemblé ces enseignements pour les essentialiser, pour les rendre plus compréhensibles, plus accessibles aux disciples. Parfois, ils ont écrit ces textes en vers pour qu'ils soient plus faciles à mémoriser. Et ça, c'est ce qu'on appelle la collection du Tenjur. Ce sont les shastras, les traités, les commentaires de grands maîtres. Et ce texte-ci est donc un shastra. Donc, ce n'est pas un enseignement direct du Bouddha, même si c'est un enseignement de Maitreya, du Bouddha Maitreya, le Bouddha du futur. And then you have this the translators homage. I bow down to all Buddhas and Bodhisattvas. This is not the part of the text, it's the translator's homage. Now this is important for classification because, actually it was usual, in this, any system that either you, before writing a book or even translating, you would
make an homage before that, to make that the task will be successfully done. But then later on in Tibet, they made a rule that this homage will be written in such a way that it will identify which section of the teachings it belongs to. Like usually all teachings of the Buddha, whether it's Buddha's own teachings or its commentaries, can be categorized in Tripitaka. We call it Tripitaka. It's 3 baskets or 3 sections. This is Vinaya and Sutra and Abhidhamma. Everything can be either of these. Vinaya is to do with with the conduct, like how to the rules, how to be a monk or a nun, or even like householders, how to behave, things like that. This is Vinaya, and there are many volumes on this. So if this teaching belongs to the Vinaya, then the translator's homage will be, Tamchen Chembala Shansalo. I bow down to the omniscient one, or the Buddha. I bow down to Buddha. If it is in the beginning of said, I bow down to the Buddha, that means that book belongs to the Vinaya section. It's about Vinaya. And if that book belongs to Sutraya, Sutra is, mostly discussions between the Buddhas and his students about meditation, about everything. And there, it will be, I bow down to all the Buddhas and Bodhisattvas, Sanjita, especially for the Mahayana Sutras. And then sections that are about the Abhidhamma, which is more like the view, philosophy, and things like that. There it would be Jambal Yunuchivala Sansada. I bow down to the Manjushri. So this, translators' homage is very, good way of identifying which kind of section this book belongs to. Donc, avant le texte lui-même, il y a un hommage du traducteur. Et il était habituel qu'avant qu'on écrive un livre ou qu'on traduise un livre, qu'on rende hommage pour que la tâche qu'on commençait d'entreprendre soit et tout le succès que l'on souhaitait. Mais au Tibet, l'hommage a pris une forme particulière. L'hommage permet en fait d'identifier à quelle section des enseignements appartient le texte. Et les enseignements bouddhistes peuvent être catégorisés en 3, ce qu'on appelle le Tripitaka, les 3 corbeilles. Il y a le Vinaya, il y a les sutras et il y a l'Abhidharma. Le Vinaya, c'est tout ce qui concerne la conduite, ce sont les règles à suivre, les indications, ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour être un moine ou une nonne ou un laïc. Et cela comporte plusieurs volumes. Et si le texte que l'on lit, si l'hommage du traducteur commence par « je rends hommage au tout connaissant, à celui qui a de l'omniscience, je rends hommage au Bouddha », à ce moment-là, on peut être sûr que le texte appartient au Vinaya.
Si par contre le texte appartient au sutra, à la catégorie des sutras qui discutent d'un tas de points, de la méditation, ce sont les enseignements du Bouddha, à ce moment-là, l'hommage fait, le traducteur dit « je rends hommage au Bouddha et au Bodhisattva », tout particulièrement s'il s'agit du Mahayana. Enfin, si le texte appartient à l'Abhidharma, qui traite plutôt de la philosophie, l'hommage est fait à Manjushri. Donc, c'est une bonne façon de pouvoir identifier la catégorie du texte, à laquelle appartient le texte. Then it says, Sanji Chusu Kamdan Sanjutan, Yute Sanji Tinle Tamate, Tenju Kunji Lunan Dorduna, Dojain Nidun Durako. So it says, if condensed, the body of the entire commentary consists of the following 7 Vajra points: Buddha, Dharma, the assembly, the element, enlightenment, qualities, and then Buddha activity. So, now there are sometimes the whole teachings of the Buddha is divided into sutras and tantras, into 2. And sometimes it is divided into 3 sections. 3 wheels of Dharma, they call it. First turning of the wheel of Dharma, second turning of the wheel of Dharma, and third turning of the wheel of Dharma. So the first wheel of Dharma, turning the wheel of Dharma, is the most general and foundational teachings of the Buddha. That is kind of common to all, like 4 Noble Truths. The Vinaya is considered belong to that. Eightfold Path, and most of the very kind of basic teachings of the Buddha, which is common to all vehicles. These are the first turning of the Dharma. The second Dharma chakra, or the turning of the Dharma, the wheel of Dharma, is about the like Prajnaparamita, about the, Bodhisattvayana's teachings, but especially, about the 6 paramitas, about the, the view, like interdependence, emptiness, and all those kind of things, the 6 paramitas, main thing. So those teachings are regarded as part of the second. Now the third Dharma chakra, or the is elaborating more on Buddha nature. Lots of emphasis, lots of clarifications on what Buddha nature is. And sometimes even the tantras are, regarded as part of the third Dharma chakra. Sometimes people say that tantras can be the 4th Dharma chakra also. But the third Dharma chakra, which is the about the Buddha nature, is very near. It's like the gap, to the direct filling the gap between the sutras and tantras. It's
it's very, easy to go into the Tantra practice. It's an introduction to the Tantra practice. And so therefore, these three. And this set of teachings belongs to the third Dharma chakra. And there are many sutras taught by Buddha also belonging to this third Dharma chakra. And there are some sutras which exactly are the same as this one, So therefore, some sutras are kind of totally the same, exactly kind of as this also. Donc, le premier petit paragraphe de cet hommage dit ceci. Si il est condensé, le corps de l'entièreté du commentaire consiste en les 7 points Vajra suivants: le Bouddha, le Dharma, l'assemblée, l'élément, l'éveil, les qualités et les activités du Bouddha. Et parfois, l'ensemble des enseignements du Bouddha sont divisés en deux. Il y a d'une part les sutras et d'autre part les tantras. Parfois, ces mêmes enseignements du Bouddha sont divisés en trois sections, qu'on appelle aussi les 3 mises en mouvement de la roue du Dharma ou Dharma Chakra. Et la première mise en mouvement de la roue du Dharma correspond aux enseignements de base, les enseignements les plus généraux qui sont le fondement de tous les enseignements, qui sont communs à tous les enseignements. Il s'agit par exemple des 4 nobles vérités, des 8 voies, du Vinaya, etc. La seconde mise en mouvement de la roue du Dharma contient tous les enseignements sur la Prajnaparamita, les enseignements concernant des bodhisattvas. Par exemple, les 6 paramitas, c'est aussi des enseignements sur la compréhension de l'interdépendance et de la vacuité. La troisième mise en mouvement de la roue du Dharma correspond à des élaborations au sujet de la nature de Bouddha. Et parfois, c'est considéré comme ce qui lie les sutras au tantra, ça fait le pont entre les deux. Mais parfois, les tantras sont aussi appelés la 4e mise en mouvement de la roue du Dharma. En fait, c'est très proche. Et ce texte-ci appartient à ces enseignements de la 3e mise en mouvement de la roue du Dharma. Et le Bouddha a aussi donné directement des enseignements à ce sujet. Il y a de nombreux sutras qui disent exactement la même chose. And so this text is very important, because if you really understand or study this text, then you are able to understand any sutra that you read which belong to the 3rd Dharma chakra. So therefore, it is like, if we can really understand and study this text, it is kind of opens your, door to read and understand all these sutras that belong to the 3rd Dharma chakra. That's why this is very important. Et ce texte est très important parce que si vous l'étudiez, si vous le comprenez vraiment, vous serez alors capable de comprendre n'importe quel sutra appartenant à cette 3e mise en mouvement de la roue du Dharma. Cela ouvre vraiment les portes à cette compréhension. C'est pour cela que c'est tellement important. And not only that, but then it opens your door to the tantras, to the Vajrayana
particular Vajrayana Tantra practices, because that's the basis of Vajrayana also. Et non seulement pour les sutras, mais cela ouvre également la porte à la compréhension des tantras et à la pratique du Vajrayana. C'est vraiment ce qui introduit à la compréhension du Vajrayana. So now this text has 4 chapters and 7 points, 7 sections, what they call Vajra points. So these Vajra points are about Buddha, 1 point, Dharma, 2, Sangha, 3. Here it's translated as the assembly, but I think Sangha is not always assembly. Sangha, then it's called calm, but here it's translated as element, and that's a calm is a very difficult word to translate. Basically, it's the Buddha nature, our true nature, that. Then enlightenment, our true nature when it's totally, awakened, that's enlightenment. So the calm is when it's not awakened, and enlightenment and how it is when it's totally awakened. Then qualities, if your true nature is awakened or, kind of exposed or actualized or completely understood, and then what kind of things will happen, what qualities, that is the qualities. Then Buddha activities. Then you have become, if you have had the enlightenment, you have become a Buddha. So if you have become a Buddha, how would a Buddha do things, activities? So these are these 7 points. And with these 7 points, everything is understood. Donc, ce texte comprend 4 chapitres et 7 points, ce qu'on appelle ici les 7 points Vajra. Et il s'agit le premier, c'est le Bouddha, le deuxième, le Dharma, le troisième, la Sangha, le quatrième, ici, c'est traduit comme élément, mais en fait, le terme initial est assez difficile à comprendre, à traduire, mais fondamentalement, il s'agit de la nature de Bouddha, de notre vraie nature. Et quand on parle à ce niveau du 4e point, c'est au moment où cette nature de Bouddha n'est pas encore éveillée. Le point suivant, le 5e, c'est l'éveil. C'est donc au moment où cette nature véritable, cette nature de Bouddha est éveillée, qu'elle apparaît. Le point suivant, c'est les qualités de l'éveil. Et enfin, le dernier point, ce sont les activités. Quand on est éveillé, on devient un Bouddha. Et comment est-ce qu'un Bouddha fait les choses, comment est-ce qu'il agit? C'est ce qu'explique ce 7e point. So then, Buddha onseni jendra korom chekin sunchi japindo. Rigilin nisum risate yeno lode jachu evales. Now how this is, how this sequence. In the above order, which presents them in a logical sequence, these Vajra points should be known to be derived from the sutra requested by King Dharanishwara. There's a sutra called Requested by King Dharanishwara. So this is coming from there. It's a commentary from there. The first 3 stem from its introductory chapter, and then the later 4 from its chapters. So, it seems that sutra in the introductory talks about Buddha, Dharma, and Sangha, and then there are
chapters on this particular, other 4 chapters. So, on the properties of this, those who possess understanding and the victorious one. So, that's the order. Le texte continue en disant, dans l'ordre ci-dessus, qu'il est présent de manière, dans une séquence logique, qui présente de manière logique ces points Vajra. Il faut savoir qu'ils proviennent du sutra requis par le roi Dharanishvara. Les 3 premiers proviennent du chapitre introductif et les 4 suivants de ces chapitres sur les propriétés de ceux qui possèdent la compréhension et le victorieux. Oh, then. Then, Sanje Richi Chulin Popitsu, Soli Nimbo Yehi Kantonta, Yehi Tetus, Shunchi Chu Topsu, Senchen Kundun, Sechu Namtonde. From the Buddha stems the Dharma, from the Dharma, the assembly of noble ones, from the assembly, the attainment of Buddha nature, the element of primordial wisdom. The wisdom finally attained is supreme enlightenment, the power, and so on, thus possessing the properties that fulfill the benefit of all sentient beings. So like first, when you talk about these things, the sequence, there's Buddha, there's the Buddha became enlightened. And so we cannot discuss anything about Dharma or the Buddhism without Buddha. So therefore comes the Buddha first. And then the Dharma is taught by the Buddha. Dharma is actually the experience of the Buddha. As I said yesterday, Buddha is the teacher, but Buddha is also the experience of awakening your full potential. That is also Buddha, and that's done by the prince called Siddhartha. But he was not the only one. There were many Buddhas before, and there will be many Buddhas in the future. Anybody from here can become Buddha also. And so therefore, first the Buddha, and from Buddha comes the Dharma. So that's the next is the Dharma, because Buddha, his experience is Dharma, but his teaching is coming from that experience, so that's the Dharma. So from Buddha comes the Dharma, from Dharma comes the Sangha, because Sangha is the people who practice the Dharma. People who experience the Dharma and who study the Dharma, who practice the Dharma. From there comes the Sangha, and Sangha can be of different levels and things like that. That's the Sangha. So Buddha, Dharma, Sangha. Now Sangha, how can their Sangha be? How can somebody become, what can you say, transformed and become Sangha? Because there is essence, there is a potential in us,
If there is no essence, there is no potential, you cannot get out any result. Like, for instance, if we use like, what do you call it? That there's a nice oil, in Spain, and Olive oil. olive. So if you squeeze olive, you get oil. Yeah, because the oil is there in it, in its essence. There's oil. But you squeeze like a rock or a sand, you can't get oil because there is nothing there. There's no essence. So therefore, if we try and practice, we can become better, we can transform, we can become enlightened because we have the essence, we have the potential. If we didn't have that, we wouldn't be able to, we can increase our knowledge, our wisdom, our compassion, our, all our positive qualities, because the seed is there, nature is there. If nature was not there, then it would not. So therefore, it's very important to know that there is this element, there is this nature, there is this seed. So then talking about that nature. So, of course, from Buddhist point of view, everybody has Buddha, what we call usually Buddha nature. The kind of the basic nature of all beings, not only human beings, but all beings is not bad. There's no kind of no negative thing there. It's the way we are naturally is same as that of, from Buddhist point of view, of a fully enlightened being. We don't experience this now, we are confused because we don't understand, we don't know. We don't know that we have that potential, we are that potential. That's our true nature. We were told that we are chicken. There's this story, there's a story that, a swan laid an egg in a chicken's, kind of among the chicken's eggs. And then the egg hatched and there were lots of chicken. And then the mother chicken said, "You are all chicken. So all of you have to, go after me and act like a chicken. And you should not go near the, lake or river because if you fall in, you will drown. Don't try to fly because you cannot fly. You are a chicken." So the little, swan thought he was also a chicken. So he was, running after them. And he was a very ugly swan also, because long legs and, this the worst kind of a chicken. What kind of a chicken? But he was always chicken. And then, grew up into it, swan, but he didn't know. So he thought he was a chicken. And another swan then came to this area. And he says, "What are you doing here? Why don't we go and swim in the lake?" He says, No, I'm a chicken. I can't do that, He says, "No, you are not a chicken. You are a swan." No, I'm a chicken. No.
this is my mother, these are my brothers and sisters, we are all chicken, how can he be a swan? So it was impossible, And then it took a long time for that another swan to make this other, go to the water and look into the reflection. And then, after a long time, he didn't get to go there for a long time. Then what is this? This is not chicken, this is not me, and like that, it took so long for to recognize that he was actually a swan. And once he fully recognized that he's a swan, then he found that actually he could fly, he could swim, it's like any other swan, So it is said that we are like that too, We are like, we are actually Buddhas, but we don't know we are Buddhas. So we're taught how to say, I'm this, man or woman or child or, Tibetan or Belgian or, something like that. And then, I cannot do more than this. I am like this and I have to see it like this. I have to act like this. I have to feel like this. And then, but if you really understood, you got rid of your habitual tendencies, you got rid of your confusion, your, wrong views and things like that, then you could actually truly understand you are nothing less than a fully enlightened. So that's the, from Buddhist point of view, that's the idea. Le texte continue en disant du Bouddha provient le Dharma. Du Dharma vient l'assemblée des êtres nobles et de l'assemblée, le fait d'atteindre la nature de Bouddha, l'élément de sagesse primordiale. La sagesse qui est finalement atteinte est l'éveil suprême, les pouvoirs et ainsi de suite, et ainsi possédant les propriétés qui apportent le bienfait à tous les êtres vivants, et ainsi toutes les propriétés qui comblent de bienfait les êtres sensibles. Et donc, on parle d'abord du Bouddha parce que si le Bouddha n'avait pas atteint l'éveil, s'il n'y avait pas de Bouddha, on ne pourrait rien discuter de ce qu'est un Bouddha, de ce qu'est le bouddhisme, de ce qu'est son enseignement. Et de l'expérience du Bouddha vient le Dharma. Comme Rinpoche l'a expliqué hier, le Bouddha, c'est à la fois le Dharma, c'est à la fois l'expérience du Bouddha et c'est aussi son enseignement. Donc, le Dharma provient du Bouddha, de la réalisation, c'est en partie l'expérience de l'éveil, de l'éveil de son plein potentiel, ça c'est le Dharma. Et du Dharma provient ensuite la Sangha, de ceux qui pratiquent le Dharma, et la Sangha peut avoir différents niveaux. Donc, on a le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et en fait, comment est-ce que les êtres, la Sangha peut se transformer? C'est parce que on a cette essence potentielle. S'il n'y avait pas de potentiel, il n'y aurait aucun résultat possible. C'est comme si l'on presse des olives, on obtiendra de l'huile, mais si on presse du sable ou des rochers, on n'obtiendra pas d'huile parce qu'il n'y a pas cette essence d'huile à l'intérieur du sable et des rochers. Par contre, si on essaye de pratiquer, de s'améliorer, eh bien, on va se transformer. Et la raison en est qu'on a ce potentiel, on a cette essence. On peut donc accroître notre connaissance, notre sagesse, notre compassion, nos qualités
positive parce que nous avons cette semence de bouddhéité, cette nature de Bouddha en nous. Et c'est très important de savoir que cette graine, cette semence est en nous. D'un point de vue bouddhiste, en fait, absolument tous les êtres vivants, pas seulement les êtres humains, tous les êtres sensibles ont la nature de Bouddha. Cette nature de base qui fait qu'aucun être sensible n'est mauvais. Notre expérience maintenant n'est pas cela. Notre expérience, nous sommes confus, nous ne parvenons pas à expérimenter, à développer pleinement cette nature de Bouddha maintenant, parce qu'on ne sait pas qu'on l'a. Nous ignorons ce potentiel qui est en nous. C'est un peu comme l'histoire Swan, c'est un signe du cygne qui est né parmi les poulets et qui se prend pour un poulet. Il est un œuf on raconte, c'est une histoire, on raconte qu'un œuf de cygne avait été déposé dans un nid de poulet et quand les œufs ont éclos, il y avait plein de petits poulets et il y avait un cygne mais qui ignorait totalement qu'il était un cygne. Et bien sûr, il faisait exactement comme les autres petits poussins. Et sa maman poulet lui dit, il n'est pas question de s'approcher de l'eau, c'est très dangereux, tu vas te noyer, tu ne peux pas voler, tu es un poulet, il n'y a rien à faire. Et en plus, il était un très vilain poulet, évidemment, avec des grandes pattes, trop grand, enfin, c'était un moche poulet, mais il se prenait tout à fait pour un poulet. Et un jour, un cygne s'est approché du groupe de poulets et il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu restes avec tous ces poulets? Je suis un poulet. Mais non, il faisait un signe. Mais non, je suis un poulet. Et il a fallu beaucoup de persévérance et de patience à l'autre cygne pour l'amener vers l'eau, pour lui faire prendre conscience qu'il était vraiment un cygne capable de nager, de voler, et donc de réaliser son plein potentiel de cygne. Et nous sommes un peu comme ça, nous aussi. En fait, nous sommes tous des Bouddhas, mais nous l'ignorons. Nous pensons que nous sommes des hommes, des femmes, des Belges, des Tibétains, etc., que nous devons nous comporter d'une certaine façon, nous sentir d'une certaine façon, mais pourtant, si on parvient à se libérer de toutes nos tendances habituelles, de toutes nos erreurs, nos illusions, nos façons erronées de comprendre, nous pouvons réaliser ce potentiel et devenir ce que nous sommes par nature, des Bouddhas. And then, the experience of the holy, enlightened, when you actually experience that and, fully become enlightened, what will happen and how you experience it. That's the next one. And then what different qualities, to experience, because sometimes, this is, I think, important to understand, because sometimes people get a little bit of something, do some practice, some meditation, some little thing, and get some, thing, and then think I'm enlightened, and then if they didn't really study too much, or they can totally feel that I am the enlightened one, There are people like that, actually. Sometime one time, one person, did a 3-year retreat, and he came out and says, "I'm enlightened. I'm enlightened. And why don't you recognize me as enlightened?" He wrote to his teacher. And his teacher said, "Don't be foolish. You are not enlightened." He says, "No, I'm enlightened. You don't know. You are not my teacher anymore." So you have to know what really are the qualities of the experience of the enlightenment. And then what, true qualities are there, and how, if somebody is really enlightened, then how he or she would act, and things like that. So that's
the 7, points that is discussed. Et ensuite vient l'expérience de quelqu'un qui est pleinement éveillé. Qu'est-ce qui va se produire? Comment va-t-il, qu'est-ce qu'il va ressentir? Et ça, c'est le point suivant. Viennent ensuite les qualités d'un être pleinement éveillé. Parce qu'il arrive parfois que certaines personnes pratiquent intensément, étudient et obtiennent certains résultats. Et puis, ils peuvent imaginer qu'ils ont atteint l'éveil. Il est arrivé qu'une personne ayant fait 3 ans de retraite, au bout de ces 3 ans de retraite, en sorte en se disant pleinement éveillé, et il écrit à son maître, pourquoi est-ce que vous ne me reconnaissez pas comme quelqu'un de pleinement éveillé? Je suis pleinement éveillé. Et le maître lui dit, ben non, ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas pleinement éveillé. Et cette personne a coupé toute relation avec son maître parce que elle se considérait comme éveillée pleinement. Et donc, c'est important de savoir quelles sont les réelles qualités d'un être éveillé. Et ensuite, comment il ou elle va agir. Et ça, c'est le point suivant. Le 7e point, Vajra, l'activité d'un Bouddha. So I think I will stop here tonight. And if you have any questions so far or not related with it also, you are most welcome. Rinpoche va arrêter ici pour aujourd'hui, mais si vous avez des questions, qu'elles soient liées à ce qu'il vient d'enseigner maintenant ou d'autres, vous pouvez les poser maintenant. Yes. When is teaching of 20 minutes we start? I don't know. I'll discuss with my people, and then it should not be too difficult for me to record, 20 minutes if I have a little bit of time. So I'll start quite soon, I think. Yes? When you say that this Shastra comes from Maitreya, the Buddha of the future, who brought it? Who brought this? Yes, because it comes from the Buddha from the Asanga. Asanga, yes. So it's a kind of direct transmission. That is what Asanga said. It is these five books, Yes. He said that this is the teaching that he didn't write down himself, but he got it from Maitreya. Okay. And then he put it he taught it, and then this 5 books of Asanga or 5 books of Maitreya became very, important textbooks actually for study of Buddhism. It included not only the 3rd, pound, but others also. So, it became in Tibet. These are very important subjects, the main kind of treatises that are studied in all Shedas. Donc la première question, c'était quand est-ce que Rinpoche va commencer ces sessions de 20 minutes d'enseignement? Et Rinpoche dit qu'il ne sait pas encore, mais il pense que ça ne devrait pas être trop compliqué de trouver le temps de le faire, et donc il pense commencer très bientôt. La deuxième question, c'était concernant l'origine du texte. Vous dites que c'est un shastra attribué à Maitreya, mais qui est-ce qui l'a écrit? Et Rinpoche répond que c'est Asanga, qu'Asanga a dit qu'il en avait reçu la transmission directe de Maitreya. Et ce texte-ci, ainsi que 4 autres, il y a les 5 traités de Maitreya écrits par Asanga. Et ce sont des textes qui sont très importants, qui sont au Tibet, qui sont étudiés dans tous les monastères, dans tous les Shedras.
Yes. Quand vous parlez des qualités d'un être éveillé, est-ce que ça va venir demain ou vous pouvez donner le contenu maintenant? Attends. Tu peux parler un peu plus fort, je t'entends mal. Lorsqu'il parle des qualités d'un être éveillé, est-ce que ça va être le sujet d'un autre jour ou c'est simplement en numérote? When you talk about the qualities of an enlightened being, will you talk about it later, or is just talk about what? About those qualities? Will you elaborate on the qualities later, or will the text elaborate on the qualities later? The text elaborates on this. Oui, ça va venir par la suite. Ici, c'est juste une présentation résumée de départ, quoi. Yes. Yes. In case of end of the humans on this earth, what will happen for the enlightened? What will happen for the not enlightened? From Buddhist point of view, if this world ends, it doesn't matter. There's so many worlds, there's no dearth of worlds. Because actually you can see, even the scientists can see, their solar systems after solar systems and the galaxies after galaxies, and there is no end, because the space has no end. So there is no end. I don't know why people don't talk about this in the schools. There is no end. The universe, what we call one solar system or one even universe or one galaxy is just one. Yeah. And there are countless of them, what people now think that, they find human beings only on this earth. So they think that's the only place that's just, because we didn't even go, if you think about the whole universe, we didn't go even this far, so how do we know? And on top of this, from Buddhist point of view, there could be any different, there could be, if we, when we look at the, there is a kind of a video I've seen that where, there is a kind of a person lying down on the, and now that person, if you go back, and go back and go back, that person becomes smaller, smaller and disappears, and then slowly the land and things like that, and then the whole world comes, the earth comes, and when you go back, the earth becomes nothing, and then, solar system, that also becomes nothing, and then slowly, the whole, you can go back and you can go further, and, even the galaxies, nothing, become very small. But then if you go deep, like that person lying on, you go more, go deep, and then this person's, like even one knows, or, little bit, you go deep, and then there's like the whole galaxy. And so go and in, and it's kind of, it has the same photo or same as that of the whole universe, So what it shows is that, the way we see things is just the way we are, the way we are, the way we are, we can see what we can capable of seeing in this human structure. But, how things are,
is not just that. It can be totally different, many different. So therefore, there could be even different, different worlds in this very place, because if you, this is the, kind of, I don't know if I want to talk too much about this, but, His Holiness Dalai Lama wrote a book about his discussions with the scientists, He said, a world, world on the speck of dust, a whole universe on a speck of dust. This is the concept, so you have this whole, like we have this earth, but what is the earth made of? The earth is made of 5 elements, and this, the atoms, you go into atom, atom is made of subatomic things, and then each of these, you go down, 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 and it's almost made of nothing, yeah? So then the whole universe, is it made of nothing? It's almost made of nothing. So if the whole, this earth is made of nothing, then why can't there be a whole universe on nothing? Yeah? So therefore, this is, from this point of view, that's one way of saying that, you could have many different kind of worlds, maybe possibly in this, but also, that if all the people on this earth disappears, they could be born in another galaxy, another universe, and things like that, So we have no problem there. Maybe with this body we can go or not, that's another story, but... Donc, la question suivante, c'était qu'est-ce qu'il va se produire si tous les êtres humains sur cette terre disparaissent? Et Rinpoche répond que d'un point de vue bouddhiste, cela n'a pas d'importance. Il y a tellement d'infinité de mondes, il n'y a en fait pas de fin à tous ces mondes. Il y a tant de systèmes solaires, de galaxies, et l'espace n'a pas de fin. Et quand nous voyons une galaxie, ça nous semble déjà énorme, un univers, mais elles sont innombrables. Et Rinpoche pensait à un film, une vidéo qu'il a vue où tout d'abord on partait d'un être humain allongé et puis on zoom out, on part de cet être humain et puis on élargit la vision de plus en plus. D'abord on voit le paysage autour de lui, le ciel, le monde de plus en plus large, la terre, etc. Puis la terre elle-même qui devient toute petite parce qu'on prend une perspective du système solaire et puis de la galaxie, etc. Donc que sommes-nous? Même la Terre est une tête d'épingle, donc nous, en tant qu'êtres humains, c'est absolument rien du tout. Mais par exemple, mais si on fait, ensuite la vidéo faisait le chemin inverse en zoomant in, en prenant l'être humain puis en partant à l'intérieur de son corps petit à petit, et là on voit que c'est tout un univers qui devient de plus en plus complexe, c'est un monde en soi, il y a des galaxies à l'intérieur de nous en quelque sorte. Donc, la façon dont nous voyons les choses n'est que la manière dont nous sommes capables de les percevoir. Mais ce que sont les choses vraiment, la manière dont elles existent vraiment, c'est tout à fait différent. Et de la sorte, il peut y avoir même de nombreux mondes, ici même, sur un même emplacement, il peut y avoir une infinité de mondes. Le Dalai Lama a d'ailleurs écrit un livre à propos de ces discussions avec des scientifiques. Ça s'appelle L'univers sur un grain de poussière. Et là,
il parle de la Terre et de quoi est constituée la Terre. Elle est constituée des 5 éléments. Mais les 5 éléments sont eux-mêmes constitués d'atomes, les atomes de particules sous-atomiques. Et puis, si on décompose encore ces particules, on arrive à quasiment rien. Donc, d'une certaine manière, tout l'univers est basé sur rien du tout, est constitué de rien. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un monde sur rien, sur un point infiniment petit? Donc, d'un point de vue bouddhiste, il peut y avoir beaucoup de mondes, une infinité de mondes, et si tous les êtres vivants disparaissent de cette terre, ils peuvent parfaitement renaître sur d'autres mondes, dans d'autres univers. D'un point de vue bouddhiste, ça ne pose pas de problème. There is a question by Zoom. Okay. It says, what did it change for you when you studied the text for the first time? What did it bring it to you? What did it bring it to you reading the text for the first time? What did it bring to me? Actually, first time I was studying it, I was studying for my examination. So I was it was I don't really know, I don't remember what brought it to me. I think I found it interesting. I think I found it interesting. I studied this book a few times, Yeah. May I ask a question? Good evening, Rinpoche. It's Malou in Holland. Yes. Is it always necessary for an animal or another sentient being to be awakened or liberated by a bodhisattva, or can they among themselves help them towards enlightenment, for instance? Like the swan, he said to the swan, you have to go and swim. But that was a very special swan. I don't know. Actually, it's said here also in the text also that actually, this, you can do it only yourself, Oh. You can only do it yourself. Nobody can actually give it to you. Maybe people can help you to, because, if the swan really, is convinced of his being a swan, he can do it himself, or herself. People can just help or say something or influence, but the real experience has to be only yourself. So, and it's about yourself. It's yourself discovering yourself. And actually experiencing it. It's not even intellectual. So, you can't really tell. You can't, it's beyond, you can say, like, it's, all experiences are like that, no? Like, for instance, chocolate. I never tasted chocolate till, I think I first chocolate, hot chocolate, when I was in Young Lama's homeschool, our, Mrs. Fredabedi, because I was the youngest, or I was among the youngest, sometimes in the evening, if she sees me, like walking under her window, she would call in and give a hot chocolate, hot chocolate,
And then since then, almost every night I used to walk. Under her window and make a little noise. But that, the chocolate, this taste of chocolate is, taste of chocolate, no? So you can, somebody who has not tasted the chocolate, how do you explain it? You can say it's sweet, but there are all kinds of sweets, it's not the same. Yeah? You cannot really explain, So experiences are only experienced, and then you can know, but it cannot be really, explained, no? So it's a little bit like that. That's the idea. No? So therefore, it has to be, it cannot be explained really, truly, exactly, but it can be experienced. Yeah. Donc, il y avait une question concernant une question personnelle à Rinpoché. Qu'est-ce que la lecture de ce texte, la première lecture qu'il en a faite, lui a apporté? Et Rinpoché dit que la première fois qu'il l'a étudié, c'était pour ses examens et qu'il a trouvé ça intéressant, mais il a en fait étudié ce texte plusieurs fois dans sa vie et il ne peut pas dire exactement ce que lui a apporté la première lecture. La deuxième question, c'était de savoir s'il est toujours nécessaire d'être libéré par quelqu'un d'autre, par un bodhisattva, ou si on ne peut pas faire ça par soi-même. Rinpoché dit qu'en fait, on doit faire ça par soi-même. Même le texte le dit également, on ne peut le faire que soi-même. Personne ne peut le faire à notre place. On peut bien sûr recevoir de l'aide, recevoir des instructions, des explications, mais réaliser l'éveil, c'est vraiment c'est quelque chose que seulement nous-mêmes peut faire, et le faire non même pas d'une façon intellectuelle, mais vraiment en faire l'expérience. C'est un petit peu comme, c'est à nous de nous découvrir nous-mêmes, de découvrir ce que nous sommes vraiment. C'est un peu comme toutes nos expériences en fait. Si vous mangez un morceau de chocolat, Rinpoché se souvient que la première fois qu'il a goûté du chocolat, c'était quand il était petit à l'école des jeunes lamas, et il était le plus jeune, et la personne qui s'occupait de cette école des jeunes lamas, Frida Bédé, le faisait venir et l'a fait venir et lui a donné du chocolat. Il a trouvé ça si bon que chaque fois il passait devant la maison là où logeait Frida Bédé en faisant un peu de bruit pour se faire appeler pour avoir du chocolat chaud. Mais si vous goûtez du chocolat et vous essayez d'expliquer ce que c'est à quelqu'un qui n'en a jamais mangé, vous ne parviendrez pas à lui faire comprendre exactement ce que c'est. Vous pourrez lui dire que voilà, c'est sucré, mais il y a tant d'autres choses sucrées qui ne goûtent pas le chocolat. Donc c'est vraiment une question d'expérience personnelle, et l'éveil, c'est la même chose. Yes. Earlier you said that the direct teaching of the Buddha is called Ka. Yeah. Is it in Tibetan? Yes. And is there another translation? You said it's difficult to translate. Can you really translate it? What was the translation? What was it? It was Word. Oh, element. That's like, yes, it's come. Come. It's like element, but what does element say? So there's Ka and there's Kam. No. Ka that's two different things. Ka is just, the command or the, direct, like. The words. Ka is like a command or order, or Ka is, a message that comes directly. That's Ka is just, this is another subject, yeah. We have this Ka and Tenchu, two things. The whole, Buddhist literature consists of two things. One is Ka
and one is Tenchu. Tenchu is Shastra, that means like the commentaries and the scriptures. Ka is more like a scripture, like in Christianity, Bible is Ka. Well, more or less. More or less, because it's written by different people, but maybe it's supposed to be the direct teaching of just Christ. And Tenchu is, commentaries on that. That is the Shastra. That's one thing. Now, Kam is, it's just like nature. Nature. So it's talking about Buddha nature. Actually, it's about the Buddha nature. It just talks about Buddha nature. That's the Kam. Explanation of that. Yeah. Donc, il s'agissait d'une question sur en tibétain qui correspond aux commandes, aux ordres, aux enseignements, aux écritures, et ce sont les enseignements directs du Bouddha, et c'est en parallèle avec le Tenjur, qui sont les commentaires sur ces enseignements. On pourrait dire que ces enseignements directs, on pourrait comparer ça plus ou moins à la Bible, même si c'est différent. Par contre, l'autre mot, Kam, qui est traduit dans le texte ici comme élément, en fait, ça concerne la nature de Bouddha. Okay, then, thank you very much. Thank you.